DoorDash or Uber Eats. Sunday karon. Tanang na mo kung kusog ba ni karon. So yan ni karon diri. Waldorf. Sambay sila mga few minutes din. A few minutes masinay mayo nga kwan deal. Orders. DoorDash. Oh, DoorDash ni. Ato ning try. Ako ni $9. Okay, accepta. DoorDash. Yeah. Ako sa Nipanon para di ko taga-offers din sa ano Yeah, sa. para at least concentrate ka sa DoorDash karon. So about on ako call, I have to arrive at store, diba? So nga taga ako I have to check na diba nga this is the orders that you're expecting. Yeah. Sometimes they give me additional order. Oh, you want really? additional? Oh, Okay, that's good too. another No? one. Oh, for additional 2 miles, pagkuha ka mga $4 taga extra. So since dire naman ko sa Waldorf call, ma-accept ko na rin. Duol naman sa siya, no? Add to route ko. So Okay. pa ako mga siguro mga minimo siya mga $14 total. Okay. Chipotle. Chipotle. So, Dua okay. Chipotle. Consulte ba niya kwan waiting, no? Yeah. We'll say, so hindi naman sa Chipotle. I'm just waiting for them to ask me. Hi. Hello, hi. Hi, ma'am. I have 2 orders, ma'am. This one. Okay, Yeah, there's bro. one more, no? Yeah, one more, yeah. Ang customers nga exactly yung So, na may 2 ka order. Okay, na may order. First drop. First drop. So, dali lang kami. First delivery. So, Okay. so, auto na ko. I need to know what's yung pangalan. Yeah, I need to take a picture. So, leave it at the door naman. I'll leave it at the door, okay. So, I don't have to knock on their door. First delivery na mo, Kuya Kebs. Tarapin mo siya. 9834 ang ano yun. So, namin sa second delivery. 9834. Okay. Alright. Okay. Butan ni Kuya Kebs dito sa kwan, sa door, no? Yeah. $14 total, no? Tapos sa 2 ka delivery.